মানে আজকে দিনটাই কম নাকি না সবসময় এখানে আচ্ছা আচ্ছা, মানে অন্য কি অ্যাটেন্ড করতে পারতেছে না? So first we are going to start with what an injection is. If you just tell that an injection is to introduce something inside human body by means of syringe and needle or can. There are types of injection: intravascular, intravenous, subcutaneous, and intradermal injections. Usually, we introduce certain drugs and vaccines, and sometimes for diagnostic reasons of tuberculosis test, we also introduce some antigen to see whether it is positive or negative, or like this. So there are other injection techniques and process like intrathecal injection, epidural injections, but we are not going to discuss these things here. So before going to pushing any injections, the things we will need. You will need at least a basin to wash your hands, hand sanitizers, a pair of gloves, tonic weights, and to seal the puncture site and occlusive material. First of all, we are going to discuss about the intravascular injections. So I think all of you are quite familiar with the process and giving these injections. আপনারা সবাই তো ইনজেকশন দেওয়ার সাথে ইনভলভ নাকি আমাদের সিস্টার্স বা হেলথ স্টাফস আছে যারা ইনজেকশন দেয়? Sometimes maybe it will be wise that all of us as a doctor we should know how to push it. Otherwise sister will ask doctor কিভাবে দিতে হয় আমাকে একটু দেখিয়ে দেন, তখন কিন্তু ওরা ডমিনেট করতে চাইবে বা একটা লজ্জাজনক পরিস্থিতিতে পড়তে পারে। So you should know it. So what are the most common sites we give intravascular injection? Can anybody? I think it would be better if we just interact in that. Deltoid and gluteal. And is there any other place you can give? Thigh. They are kader kar. আসলে বাচ্চাদের থাইয়ে প্রেফার করে। ইপিআই এ দেওয়া যায়, আবার আপনি ইন্ট্রামাসকুলার কোন ইনজেকশন যেগুলো লার্জ ভলিউমে দিতে হবে আপনি থাইয়ে দেওয়াটা বেটার। আপনি যদি ইন্ট্রামাসকুলার আপনি সেফ ট্রাইব জোনও দেন, থাইয়ে দেওয়াটাই বেটার, এটা অনেক বেশি দিতে পারতেছে না। So first of all, I think we should discuss about the deltoid, then gluteal region, then thigh. Before going to put injection into the deltoid muscles, we should know about the anatomy of the deltoid muscles a little bit.
deltoid muscle has got three heads, you know, lateral head, medial head, and intermediate head. And when we are going to push injection, intramuscular injection in the deltoid muscles, how we can locate the point where we should no sir, আমি মনে হয় আপনি একটু ইয়ে করতেছেন, কনফিউজ হয়ে গেছে। It's not gluteal, not gluteal. Deltoid muscle. Can we get a volunteer, please? আপনাদের মধ্যে যেগুলো নিতে হয়, we are not going to put an injection. Family medicine ক্লাসে আসলে যতগুলো ক্লাস বাইরে অ্যাটেন্ড করছে, usually students, even teachers, facilitators. We should first find the tip of the acromion process. From there, put three finger, then into it. At 90 degree, you can push it. There is another tip of the acromion, two finger. আপনারা জানেন deltoid muscle এর insertion টা করে। Can anybody remember? Deltoid tuber. এখানে ইনসারশন আছে, এখানে এইরকম একটা ভি শেপের মধ্যে কেটেছে। কি মনে থাকবে ইনশাআল্লাহ? First identify the bony landmark, then three fingers or two fingers make a V shape with index and middle finger, and at the middle of them, when muscle lump or muscle mass is less, it's better to squeeze the thing so that you will not hurt the head of the humerus. Intramuscular injection, wherever you should put it at which angle? 90 degree. So this is deltoid injection, intramuscular deltoid injection. Now we are going to the gluteal region. In gluteal region, you can answer. You will tell you. How you are going to mark the upper and outer quadrant? Gluteus maximus, এটা visually mark করতে পারেন। One straight line, central, and one horizontal. And you will put the injection in the upper and outer quadrant of the and put it at 90 degree angle. Needle should be placed at 90 degree. Z. Z-trap is used to prevent the leakage of the medications underneath the skin.
আপনারা যখন ইনজেকশন দিবেন, যেই হাত দিয়ে ইনজেকশন দিবেন অন্য হাত দিয়ে স্কিনের উপরে একটু চাপ দিবেন। ইনজেকশন দেওয়ার পরে যখন নিডলটা রিমুভ করবেন, হাতটা ছেড়ে দিলে কি হবে, স্কিনটা সরে যাবে, তখন যে ফ্লুইডটা ভিতরে ঢুকাইছেন সেটা লিক করবে না, স্পিল হবে না। দ্যাট ইজ দ্যাট। আই থিঙ্ক আপনারা ছবিটা দেখলে বুঝতে পারবেন। এই যে দেখতেছেন না প্রথম ইয়েটা, এটা আপনি একটু পুশ করতেছেন, যখন ছেড়ে দিবেন তখন ওই যে জেড এর মতো শেপ হবে এটা। Is there any other way to locate the gluteal injection site? For gluteal regional injection, there are two sides. One is dorsogluteal and one is ventrogluteal. Dorsogluteal side is upper and outer quadrant. What we do, why we choose this place? Why not in other three quadrants? আপনি বলতে পারেন আমরা যেটা করতেছি কি জন্য? এটা মেইনলি ব্লাড ভেসেলস ও আপনার আপার এন্ড আউটার কোয়াড্রেন্টে সবচেয়ে কম। মেইন পারপাস ইজ টু অ্যাভয়েড দ্য ইনজুরি টু sciatic nerve. এবং আপার এন্ড আউটার কোয়াড্রেন্ট যদি ভিজুয়ালি অনেক সময় সম্ভব আপনি করতে পারতেছেন না, বোনি লোকেশনটা করতে চান, তাইলে আপনি প্রথমে try to locate the anterior superior iliac spine with the idea. আপনারা তো জানেন anterior superior iliac spine, and put another landmark into the greater trochanter of the femur. Imaginary draw a line between these 2 points and put the injection outside that line. Then there is no chance of injury to the sciatic nerve. That is called dorsogluteal. There is another one is ventrogluteal region. This one we can demarcate by locating the anterior superior spine. Put index finger or middle finger according to the site of the patient, and separate these 2 fingers as much as possible. In the middle of the space, you put the finger. Let me show you, I think. We can show you superficial. প্রথম আপনারা এই যে superficial anterior superior iliac spine, তারপর আপনাদের নিচ স্টপ এই দুটো পোর্শন। Any question about the? Oh, there is another thing is remaining in the thigh. In the thigh, we inject the medicines in the vastus lateralis. Usually, it's between midpoint of the thigh. Put the injection at 90-degree angle, and before pushing, you should just be careful that whether you are going to injecting into the vein or not. Any question about intramuscular injection, please? ন্যাশনাল যে গাইডলাইন গুলো আছে, যেমন বিয়ের যে গাইডলাইন গাইডলাইন গুলো আছে, ওখানে ডেল্টয়েড মাসেলের ক্ষেত্রে ওইটাই বলা ছিল। এখান থেকেই মানে আমাদের মাথার ভিতরে আসছে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে কখনো আমার সাথে ডেল্টয়েড মাসেল তো এরকম 4 কোয়াড্রেন্টে ভাগ করে, আচ্ছা, 4 কোয়াড্রেন্ট বলা হচ্ছে। Anyway, it's my shortcomings. I have never heard these things before. মানে আমার এটা দেখা ভুলে হইতে পারে। আর আমি ভ্যাকসিনেশনের সাথে ইনভলভ না, তো হয়তো কিন্তু আপনার ইটস বেটার টু প্র্যাকটিস স্ট্যান্ডার্ড গাইডলাইনস। আজকে আপনি not only sir India guideline, also there is the family planning guideline, because
because injectable contraceptive method জি জি that is given in the upper body হইতে পারে জি কি বলেন জি 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 thigh midpoint between the midpoint of thigh in vastus lateralis muscle. Vastus lateralis is covering the lateral aspects of the thigh. intramuscular injection এর ক্ষেত্রে আরেকটা জিনিস আমাদের যেটা ব্যবহার করতে হয় সেটা হচ্ছে একটু ব্যাক করে নিতে হয় যে আমরা কোনো সেলকে সেটিং জি জি এটা আমি মেনশন করছিলাম মনে হয় এটা তো আপনারা মিস করছেন তো আপনি which vaccine should not be injected into the gluteal region একটা ভ্যাকসিন কিন্তু গ্লুটিয়াল রিজিয়নে দেওয়া উচিত না এটা আপনারা কত পাইছেন কিনা আমি জানি না এটা অ্যাভয়েড করা উচিত রেবিস ভ্যাকসিন অ্যান্টি রেবিস ভ্যাকসিনটা ডেট্রয়েটে দেওয়াটা বেশি টু অ্যাভয়েড দ্য সাইড ইফেক্ট আমি 100% শিওর না কিন্তু না এটা তো আপনার ইমিউনোগ্লোবুলিনটা ওইটা আপনি যেখানে কামড়ে দিবেন আমার মনে হয় আপনি আরেকটা জিনিস হাউ সেটা হচ্ছে যে ডিপো প্রোগ্রাম যেটা ডিপো পয়েন্টসি পজিশন থাকে অনেক ক্ষেত্রে আপনার যে সাইনোকোবালিক ইনজেকশন জি তাদের ইনজেকশন ফ্যাক্টর অফ ইনজেকশন মানে আপনাকে দিতে হয় প্রতি মাসে একটা ইনজেকশন ওইটা মেডিকেলে দিতে না করে এবং গাইডলাইনও আছে যে ডিপো প্রোগ্রাম টেলিভিশনে না দেওয়ার জন্য কারণ গ্লুটিয়াল মাসল সবসময় মুভমেন্ট করে আমরা হাঁটছি বসছি এবং শুয়ে থাকলেও গ্লুটিয়াল মাসলের উপরে কিন্তু মেসেজ দিতে সো ওইখানে ওই ইম্পোর্ট ফর্মটা নষ্ট হয়ে যায় তো ওই ইনজেকশনের যতদিন যাবত কাজ করা উচিত যেমন একটা ডিপো প্রোগ্রাম ইনজেকশন 90 ডেজ কাজ করবে গ্লুটিয়াল মাসলের ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে 90 ডেজ কাজ করবেন তার আগে চলে যাবে হয়তো ইট মে বি বাট জি জি তারপর আপনার it's better if you discuss something it will increase the knowledge even I will learn there is nothing wrong in that এবং এটা একমাত্র আপনার ইয়ের উপরও না মুভমেন্টের উপরও না এটা ব্লাড ভেসেলের পারমিয়েবিলিটি কনসেন্ট্রেশন অফ দি সলিউশন অনেকগুলো ফ্যাক্টর ইনভলভ তো আর আপনি যেটা বলতেছিলেন ম্যাম আপনার যখন আপনি অ্যান্টিরেবিস ভ্যাকসিন দিচ্ছেন এটা তো অ্যান্টিবডি প্রোডাকশনের উপর কাজ করতেছে সো ইট ডাজন্ট নিড টু give it in the worms only immunoglobulin is given in the worms subcutaneous injection in case of intramuscular injections just I want to add one thing it has happened so many times in practice in different places ceftriaxone IM injection was given to IP accidental and it contains lignocaine so intramuscular injection should not be given in IV. It's an anti-arrhythmic drug and it can cause arrhythmia and cardiac arrest. Now we are going to subcutaneous injection. Subcutaneous injection, can anybody tell me the site, please? If you look at the picture, I think. J? J? Most commonly used. Thighs. Front of thigh. Side and back of the upper arm. Subcutaneous injection. What are the common subcutaneous injection we use? And do you know that at which angle we should put that injection, subcutaneous injection?
parallel. 0 degree you can't put inside the skin. At least there should be some angulation. Only put it here. If we use insulin series, then directly. If you use Insulin series. insulin syringe at subcutaneous injection, 45 degree. Subcutaneous syringe আপনি 45 এ দিলে এর চেয়ে বেশি যাবে না। Use Size usual. usually. But insulin series that is done for any দিতে পারেন কারণ এটা তো ইনসুলিনটাস বা মাসল। that is the design for it, that insulin series. But যাবেই না, Position of subcutaneous fluid নিচে যাবে না। যাবে না, insulin series. আমি তাই বলছি কিন্তু কিন্তু ওল্ড সিরিজে 45. এখন আপনার not necessary. আপনি যদি আপনি আম্বালিক্সের চারদিকে দেন it will not go into the muscle. You need to leave the skin. If you want, you can. If you don't take, এটা আপনি ইনসুলিন সিরিজ দিয়ে যখন দিবেন এটা তো লেন্থটা এত কম, এটা আপনি চাইলে মাসলে দিতে পারবেন। Disfigure. Insulin series কি বলে? আমি সাবকিউটেনিয়াস ইনজেকশন তো আমার মনে হয় না আপনাদের স্পেসিফিক অন্য কোনো লার্নিং নিড আছে। Subcutaneous injection. Now we are going for intravenous injection. Before intradermal usually is done during Monto test. CC vaccine is the interdermal. BCG vaccine. No, BCG vaccine to iron. BCG vaccine is totally iron. Interdermal থেকে তারপরে ওই ডায়ামিসের যে ওটা কি হলো কিনা ওটা তো আপনার মাসেলে দিল ওইটা ইন্টারনার্মালি দেওয়া হয় আপনার পিউরিফাইড প্রোটিন ডেরিভেটিভটা যাতে মেজার করে দেখা যায় কতটুকু রিঅ্যাকশন হচ্ছে। এটা তো আমরা কিন্তু ইন্টারডার্মাল করা মেবি আই এম লস্ট। আমি যতটুকু আমার মনে পড়তেছে যেটা আমি আসলে এখন ভ্যাকসিনের সাথে রিলেটেড না, তো ওই জন্য আমি আপনাকে 100% সিওরিটি দিয়ে বলতে পারতেছি। একটু দেখেন তো ইপিআর গাইডলাইনটা। Now we are going for intravenous injection. Before going for intravenous injection can be given by syringe, butterfly, or cannula. Now we have to choose the sites. What are the sites we should choose for intravenous injection? Now, in the upper limb. Sir, please continue. আপার লিম্বে আপনারা কোন জায়গায় সাধারণত আপনার I was not sure. You can start from dorsum of the hand, cubital region, First we discuss the upper dorsum of the head. Sometimes in case of infant, volar aspect of the wrist is also very important because you can easily see the veins. But certain toxic drugs can't be given
in polar aspects because of fragility of it. It's better to be avoided. Cubital fossa, basilic vein, medial and cubital vein, cephalic vein. These are the places in the upper limb we can. Now, can we remember the venous daily system of the upper limb? In short, at least just to memory jog. আমাদের কি মনে আছে? brachial vein, then ulnar radial vein, then the plexus. এটা আপনার deep vein. Superficial vein is dorsal venous arch, cephalic vein, basilic vein. These two combines to form the subclavian vein, and the subclavian vein joins with the brachiocephalic or innominate vein to form the internal jugular. These are in short, just to remind the mind that so that we can remember what's going on. In inferior extremity, where we can give the injection. Please, sir, আপনি শেয়ার করেন। লোয়ার এক্সট্রিমিটিতে আমরা কোন কোন জায়গা সিলেক্ট করতে পারি? Can anybody contribute this? Dorsal venous plexus, জি, dorsal venous plexus, জি, তাহলে দিতে পারি। জি, Hexaphalus, জি। আর পিছনে কি আছে? শর্ট সেফেনাস। ফিমোরাল ভেইনে অনেক সময় দেওয়া হয়, but one needs to be very expert to put in femoral vein. In general practice, we are not going to do that. J. So, just to memorize the venous drainage of the lower limb, there are two sets of vein, deep vein and superficial vein. Superficial vein is dorsal venous arch, great saphenous vein, short saphenous vein, and great saphenous vein ends up in femoral vein. Near the saphenous opening or surface here, and short saphenous vein ends in posterior tibial vein. And deep sets are posterior tibial, peroneal, anterior tibial, popliteal, femoral vein, then external vein. And in case of child, there are two other sites we can put the injection. One is superficial temporal vein, and another is neck vein. Sometimes in the neck vein can be a good access. So, before putting the injection, I think we should apply that tonic. In cold weather, it might be very difficult to find the vein, and we need to first of all tap the area. So the vein becomes engorged little bit. Even if it is not successful, then apply some warmth so the vein will be dilated, then you can push the thing. And now we are going to discuss about cannula. I think all of you have seen the cannula and use it. Is that? What are the sizes of the cannula? Have you got any idea? 16, 18, 20, 18, 18, but the size is not.
14 থেকে শুরু করি সমস্যা করেন নাই না। ট্রমা কেসে অনেক সময় আপনার যখন লার্জ ভলিউম অফ ফ্লুইড খুব স্পিডে দিতে হয় 14, 16, 18, 20, 24, 22, 24, 26 আপনার এটা চিনেন কি? জি অবশ্যই প্যাকেটের গায়ে লেখা থাকে, অবশ্যই লেখা থাকে। কিন্তু এটার চাইতে তো কালার কোডিং বেটার। আমার মনে হয় আপনারা একটু অভ্যস্ত হবেন কালার কোডিং দিয়েছি না, কারণ এটা এইভাবেই থাকে। If you see that, tell that this one, this color, and I think that it will be easier for you. There is a mnemonic to remember. Oh great God, এটা কি শুনছেন আপনারা? Oh great God, please bless your people. Oh orange, great gray, 14, 16. Oh great God, হইলো আপনার গ্রিন, পার্পল, পিঙ্ক, তারপর আপনার ইয়েলো, লাস্টেরটা পার্পল, এর আগেরটা পিঙ্ক, 20 is pink. Oh great God, please bless your people. এটা মানে 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26। আপনারা নেটে সার্চ দিয়ে একটু ডাউনলোড করে নেবেন। যখন আপনাদের মানে কিছুদিন আপনার গ্লাসের নিচে রাখলে দেখবেন এটা সুস্থ হয়ে যাবে, তখন এটা দেখে আপনারা বলতে পারবেন। হোয়াট ইজ দ্য মিনিমাম সাইজ ফর ব্লাড ট্রান্সফিউশন? মানে অনেক সময় আমাদের দেখা যায় যে একটা রোগীর ব্লাড ট্রান্সফিউশনও দিতে হবে, আবার ফ্লুইডও দিতে হবে। তো আপনাদের কোন সাইজটা প্রিফার করা উচিত? জি 18, তবে 20 দিয়েও দেওয়া যায়, 20 থাকলেও দিতে পারে। 18 to 20, 20 মানে পিক। So when you are going to push the injections, how you are going to push it, মানে আপনারা কিভাবে এটা পুশ করবেন? আপনাদের কি কোনো দেয়ার অভিজ্ঞতা আছে? কেন প্লিজ। ব্লাডটা ভিজিবল হওয়ার পরে আপনারা কি করবেন? না, ব্লাড ভিজিবল হওয়ার পরে আপনার একটু ইয়ে করবেন, সামনের দিকে আগানো, তারপরে আপনার এই ট্রকারটাকে ধরবেন, কিন্তু এটা রেজিস্ট্যান্স এটা আপনি যখন রেজিস্ট্যান্স ফ্রি হবেন, তারপরে it may not be inside the vein until and unless you have seen the blood in the chamber. এই চেম্বারে ব্লাড দেখার পরে আপনি শিওর এটা ভিতরে আছে। যখন ভিতরে যাবে আপনি সামান্য প্রসিড করবেন, প্রসিড করে আপনি কোনো কিছু করবেন, এইটা ক্যানুলা ফিক্স, পুশ দিস প্লেস, then the ক্যানুলা গোজ ট্রকার ফিক্স। জি, ট্রকারটা ফিক্স থেকে ক্যানুলাটা পুশ করতে হবে, রাবার ক্যানুলাটা পুশ করতে হবে ভিতরে, তখন এটা চলে যাবে। এবং এই সবুজ এই জিনিসটা, এই যে ক্যাপটা আছে, if you want to push any injection, ইনজেকশন দেওয়ার জন্য মনে করেন ডিগ্রি নিতে চাইতেছেন, এটা খুলে আপনি যখন আপনারা এই ক্যানুলাটা পুশ করতেছেন, তখন পুশিং এর সময় আপনার
নিডলের পজিশনটা কি হবে? কাট এন্টার জি, হয় নট ডাউন। পিয়ারসিংটা ইজি হবে কাটিং করে ডাউন একটা জি, পিয়ারসিং দিই দিস ইজ ওয়ান। দেখেন আর কি কোনো অ্যাডভান্টেজ আছে? কাটিং গ্যাসটা উপরের দিকে যদি রাখেন, ভেইনের সুপারফিশিয়াল লেয়ারটা আপনি যখন পিয়ার্স করবেন, যখন দেখেন এটা ডাবল পাংচার হওয়ার চান্স কম, কারণ এটা লেগে যাবে। আর যখন এইরকম দিবেন তখন ডাবল পাংচার হওয়ার চান্সটা বেশি। You want to know anything about more about this subcutaneous injection? Sorry, intravenous injection. Now we are going to talk about the local anesthetics drugs. Two drugs are mainly used in Bangladesh. One is lidocaine, one is bupivacaine. I think bupivacaine spelling there is a little bit mistake. BI is there. I double it, so it should be BA. Bupivacaine. And as you know, this drugs has got a level of maximum therapeutic level which you can use. You can't give whatever amount you like. Maximum dose with epinephrine and without epinephrine. In case of lidocaine, it's 5 milligram per kg, and bupivacaine 2.5. And without epinephrine is this, and with epinephrine is doses better because it constricts the vessels and doesn't allow the local anesthetics to go into circulation so freely. আমার মনে হয় এই জিনিসটা আপনারা একটু মাথায় রাখবেন, এবং ক্যালকুলেশনটা আপনারা কিভাবে করবেন, যে মানে কত ml নিলে কতটুকু হবে। আপনাদের মধ্যে কি অঙ্কে পারদর্শী কেউ আছে? এখানে একটা হিসাব দেখতেছেন, 1% 10 মিলিগ্রাম পার ml, 2% 20 মিলিগ্রাম পার ml। এখানে শতকরা একটা হিসাব 1% মিল। শতকরা কি আপনার মনে আছে? শতকরা একটি ভগ্নাংশ, হ্যাঁ। 100 ml এ আছে 1 গ্রাম। 100 ml 1 গ্রাম মিন্স 100 ml 1000 মিলিগ্রাম। তাহলে হিসাবটা বুঝতে পারছেন প্রত্যেকে আসছে। 1% ইকুয়াল টু 10 টাইমস 10 মিলিগ্রাম, 2% 20 মিলিগ্রাম। এই হিসাবটা একটু মনে রাখবেন, তাইলে আপনার টক্সিসিটিটা হবে। Risk and side effects during injecting the local anesthetics. You may feel discomfort, local irritation. When the drugs is wearing off, you can feel tingling sensation. Sometimes, if large area is blocked and it's bumped against any place, you should go tell the patients to be careful to move your lips. If কোথাও আঘাত লাগে তাইলে আপনি ব্যথা পাবেন। ওপর জায়গা তো বুঝবে না, অনেক সময় ওয়ালে বা দরজায় ধাক্কা খেতে পারে। সময় around 2 hours patient should be careful. Sometimes there is hematoma formation. Sometimes there may be coagulation inside superficial veins, and sometimes there is infection. These are the usual hazards, and these are very minor. Sometimes major reactions can happen. This can be if you put the lidocaine intravascularly, then it can cause arrhythmia, cardiac arrest, shivering, convulsions like this. So you should keep it in mind. Otherwise, sometimes you will be confused that why these things is happening. I have given the local anesthetics.
These are the systemic side effects that which can happen if it is injected inside the আপনারা কি লোকাল ওন কি রিপেয়ার করছেন কোন সময়? What you use for injecting the for repairing the local wound? Vitamin use for with epinephrine or without it? Actually, without epinephrine use for a safe এটা লিগনোকিন হইতে পারে কারণ আপনি পরিমাণটা বেশি দিতে পারছেন যেহেতু আপনার এটা ডোজটা 7 milligram per kg body, and especially with terminal days, end of the disease, এগুলো আপনার দেওয়া উচিত না তো restriction হয়ে gangrene হয়ে যেতে পারে. So if we want to repair without adrenaline and epinephrine is almost same. Same body. With adrenaline, আমরা সার্কামসিশনের সময় কিন্তু পুরোপুরি without জি অবশ্যই কারণ আপনি দিতেছেন মনে করেন অনেক সময় একটু উপরের দিকে যদি দেন and these are ultimately terminal rates. যদি কনস্ট্রিক্ট হয়ে যায় তখন তো আপনার এটা ইয়ে হবে না, ব্লাড সার্কুলেশন কমবে, ঘাও শুকাবে না. উইথ অ্যাড্রেনালিন এন্ড উইদাউট এটা আসলে এপিনেফ্রিন লেখা না, অ্যাড্রেনালিন লিখে. আপনারা যখন ইয়ে করেন লোকাল ওন রিপেয়ার করেন, হাউ ইউ ইনজেক্ট দ্য anybody has got the experience? Sir, আপনি বলেন. জি margin outwards radiate দুইভাবে দেওয়া যায়, ওন্ডের ভিতর থেকেও দেওয়া যায়, আবার ওন্ডের একেবারে টপ এবং বটম পোর্শন থেকে একটা থ্রম্বোসের আকৃতি করে দেওয়া যায়. যে আপনারা দেখতেছেন জি আমার কিছু জায়গায় ব্লক দেওয়া হয় না, তখন ইঞ্জিনিয়ারিং ব্লক দিয়ে আপনি পুরো জি পাতেরি করে করতে জি জি এটা ব্লক দিয়ে ইঞ্জিনিয়ার ব্লক দিয়ে পায়টা করতে পারতেছেন, স্পাইনাল ব্লক দিয়ে তো আপনি সিজারিয়ান করতে পারতেছেন. এটা these are special technique, I think you have to learn. জি জি স্যার, not necessarily, not necessarily. আপনি মনে করেন আপনি একটা গ্রেড ইনগোয়িং টর্ম নেই আছেন, আপনি জেনারেল প্র্যাকটিসে আছেন, আপনি অ্যানেস্থেটিস্ট কল করলে হাউ মাচ ইট কস্ট, এটা কস্ট ইফেক্টিভ হবে না. হ্যাঁ এখন আপনি মনে করেন ফ্র্যাকচার রিডাকশন করবেন, ডেফিনেটলি দেয়ার শুড বি অ্যান অ্যানেস্থেটিস্ট এন্ড আদার পার্সোনালস, কিন্তু আপনি লোকাল ব্লকটা ফিঙ্গারে একটা করবেন, এটা তো আপনি লোকাল ব্লক করতে পারছেন. জি ম্যাম, জি জি most of the lacerations and superficial injuries can be repaired without general anesthesia. You can just apply local anesthesia and do it. You have to always check whether it's going inside the vein. সেটা এবং আমরা পুল করতে করতে পুশ করব আর কি. জি জি আপনি যখনই পুশ এটার ভিতরে গেলে সমস্যা হবে. So have you faced any difficulties in have you got any personal experience to share with me that whether you faced
any specific difficulties in subcutaneous intramuscular or IV injection. Pediatric patient, আমার মনে হয় I was working in South Africa for a long time. So ওইখানে একটা প্র্যাকটিস একটা আমরা করতাম, আমরাও ইউজুয়ালি করতাম নেক 22 সাইজ ক্যানুলা নেক ভেইনে যদি আপনি দেন, put a finger over the superficial vein, push it. But be careful, sometimes there may be air embolism if you put it in the tuberals. That is the one of the common, not common, but not uncommon. And I see this use. Typically, civil and open for same procedure. I mean, South Africa district hospital, it was a quite common practice in outpatient. এরা এটা করতো তো ইয়ে হইলে পাইতেছে জি আমাদের অ্যানেস্থেসিয়ার বড় ভাই এর কথা জিজ্ঞেস করছিলাম আপনারা যেটা বললেন যে এটা ইনফেকশনের চান্সটা অনেক বেশি থাকে যেটা ক্যানোলা করতে গেলে যে ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস হওয়ার যেটা চান্স থাকে এটা ইনফেকশনের পসিবিলিটিসটা অনেক বেশি থাকে বলে এটা একদম আইসিইউ এর আইসিইউ লেভেল গুলো ছাড়া অবশ্যই না না এটা আসলে there is no strict rule that it is prohibited. Suppose you are in a Thana level, you have got a child with severe dehydration. Are you going to send the child to Dhaka so that he should die on the way? The endocarditis হয় এটারও তো চিকিৎসা আছে, এমন কোনো সম্ভব না আর এত তাড়াতাড়ি হবে। যখনই আপনি হাইড্রেটেড হয়ে যাবে তখন আপনি প্লেস চেঞ্জ করেন। আরেকটা লাইন আছে অনেক সময়, এটা আপনার ছোট বাচ্চাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট, ইন্ট্রাওসিয়াস, এমনকি পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটিতেও দেওয়া যায়। কারণ আপনি এমন একটা জায়গায় আপনার পোস্টিং হইতে পারে, হ্যাঁ, এখন তো আমার মনে হয় ইউনিয়ন লেভেলে পোস্টিং হয়, আপনি you have to ensure that this child will not be in danger so that when he is going to transfer to another hospital. এটা আপনাদের একটু মাথায় রাখবেন। আর কি বলছি স্যার আমরা কার্ডিওলজি প্রবলেমে যখন পেশেন্ট প্রায় সময় যে অ্যারাউন্ড আমি যে শ্যাডোটা এটা স্যার অ্যাভয়েড করার উপায় আছে স্পট, এটা তো আসলে আপনার ব্লাড কোয়াগুলেশনটা প্রিভেন্ট হয়, ওখানে কিছু লিকেজ অফ ব্লাড হয়ে যাচ্ছে। আমার মনে হয় ইট উইল বি ডিফিকাল্ট টু কমপ্লিটলি প্রিভেন্ট ইট। এটা স্যার র্যান্ডম হঠাৎ করে কিছু এটা প্রিভেন্ট করতে পারবেন। এটা আসলে আপনি প্রিভেন্ট করার উপায় নাই। Anything we need to discuss about the local anesthetics? So please, can you discuss anything more about local anesthetics, or we can go to the next topic? Then we can move to tennis elbow. Tennis elbow, as the name implies, that those who are playing tennis, they develop pain in the elbow joint. It's pain around elbow joint on the lateral side and lateral epicondyle. And this pain is, sometimes patient tells you that আমি যদি কোনো কিছু গ্রিপ করতে চাই, স্ক্রুড্রাইভার মুভ করতে চাই, তখন আমার ল্যাটারাল সাইডে ব্যথা হয়। তো এটা সাধারণত তাদের যারা মেইনলি আপনার কনস্ট্রাকশন, তারপর আপনার প্লাম্বার, কার্পেন্টার, it usually happens
with the extensor tendons of the wrist with repetitive movement. স্যার গত কোরবানির আগের পয়েন্টে একটা খাসি বানাইতে গিয়ে আমার হয়েছে। Tensile. আপনি কি ইনজেকশন দিতে পারছেন? না স্যার ইনজেকশন দেওয়া লাগে না, জাস্ট এক্সটেন্সর গ্রুপ মাসলকে রেস্ট এক্সটেন্সর আপনার টেন্ডনের এটা কোন টেন্ডনটা এফেক্টেড, কারণ কি মনে আছে? Extensor carpi radialis brevis, ECR. Extensor carpi radialis brevis. If the same thing happens on the medial epicondyle with the flexor muscles of the wrist, what would go? Golfers. So these two things are আপনারা যদি একসাথে ইয়ে করেন আপনাদের জন্য ইজিয়ার, ল্যাটারাল এপিকন্ডাইল এন্ড মিডিয়াল এপিকন্ডাইল। মিডিয়াল এপিকন্ডাইল হয় গলফার্স এলবো, এন্ড মোস্ট অফ দি থিং যারা আপনার ক্রসফিট অ্যাথলেট এন্ড দোজ হু আর বিজি উইথ কনস্ট্রাকশন ডিপার্টমেন্ট, দে আর সাফার্স দ্য মোস্ট। তাহলে মিডিয়াল এপিকন্ডাইলে আসলে কোন কোন মাসেল এফেক্ট হয় এটা কি আপনাদের জানা আছে? মিডিয়াল এপিকন্ডাইলে আসলে কি মাসেল আপনার অরিজিন? কি বলতে পারবেন প্লিজ? ফ্লেক্সরস অফ দি ফ্লেক্সর গ্রুপ, সুপারফিশিয়াল ফ্লেক্সর গ্রুপ, মনে রাখবেন খুব সহজ। প্রোনেটর, প্রোনেটর টিনিস, তারপর ফ্লেক্সর কার্পি রেডিয়ালিস, palmaris longus, এই যে দেখতেছেন না এখানে আছে palmaris longus, flexor digitorum superficialis। এই মাসেল গুলার মধ্যে যে কোনোটা এফেক্টেড হইতে পারে। মোস্ট কমন pronator teres, flexor digitorum, the flexor carpi alveolus, palmaris longus usually affected হয় না, আর flexor digitorum superficialis টা এফেক্টেড হয়, flexor carpi alveolus টাইপ। এখানে সুপারফিশিয়াল গ্রুপে পাঁচটা মাসেল আছে, তো palmaris longus টা এফেক্টেড। So how we are going to diagnose? মানে I'm supposed to just tell how to put injection, কিন্তু আসলে বেসিক জিনিসটা আসলে আমাদের একটু আলোচনা করে নিলে ভালো। জি টেস্টটার নামটা ভুলে গেছি, বলতে শেয়ার করুন। জি পেশেন্টকে হাত মুখ করে তারপরে এক্সটেন্ড করতে বলা হয় এবং আমি প্রেসার দিব পজেন টেস্ট। পজেন টেস্ট, পজেন টেস্ট হলো আপনি হাতটাকে এক্সটেন্ড করবেন, রেডিয়ালি আপনি ডেভিয়েট করবেন, তারপর পেশেন্টের হাতকে বলবেন যে আপনার হাতে প্রেসার দিন। যখনই প্রেসার দিতে যাবেন you will feel pain in the lateral epicondyle বা lateral aspects of the elbow। আর আপনার গলফার এলবোর ক্ষেত্রে রিভার্স পজেন টেস্ট টুইস্ট করাইতে পারেন, অথবা আপনি রিভার্স পজেন টেস্ট করতে পারেন। এটা আপনি কি করছিলেন, আগেরটা এক্সটেনশন করছিলেন, এটা ফ্লেকশন করবেন, আলনার ডেভিয়েশন, আলনার ডেভিয়েশন করে আপনি প্রেসার দিবেন, বলবেন এটা তখন এই ফ্লেক্সর মাসলটা ইয়ে হবে। পজেন টেস্ট এন্ড রিভার্স পজেন টেস্ট সিম্পল জিনিস, এটা এইভাবেই শেখানো হবে। অনেক কিছু আপনার ডিফিকাল্ট টু রিমেম্বার, মানে ইউ হ্যাভ টু ইউজ ইউর ব্রেন সিস্টেমেটিক। অনেক এগুলো অনেক টেস্ট আছে, কিন্তু অনেক মনে থাকবে, প্র্যাকটিক্যালি গিয়ে মনে থাকেও না। এই দুইটা করার পরে আপনি ডায়াগনোসিস করবেন হোয়াট হ্যাপেন্স, এখানে আসলে জিনিসটা কি হয়, কি জিনিসটা পেতাম। Inflammation is one thing, tendon and microtial. Treatment
In general practice, you can try with NSAIDs and some exercise. এখন তো খুব সুবিধা, আপনার ইউটিউবে অনেক ধরনের এক্সারসাইজ পাবেন, আর injection of the steroid into the place. Now we are going to discuss about the injection technique in tennis elbow. First, identify the lateral epicondyle. From lateral epicondyle, you palpate and find out the maximum tenderness, area of maximum tenderness. You can mark there. And after proper aseptic condition, sterilizing, put the injection on the place, 1 ml, remove window, with little bit of local anesthetic so the patient doesn't get immediate pain. And then apply it, seal, allow the patient to go. রিপিট করতে হবে কতদিন পর It are 3 to 4 weeks. 3 to 4 weeks. Usually এটা dramatic response হয়, আপনারা কি দিছে খুব dramatic response হয়। আমার টেকনিকটা বলেন জি, ইনজেকশন টেকনিক injection technique আপনার first you feel the lateral epicondyle and usually 7 millimeter distance to the lateral epicondyle. We push the injection on extensor carpi, PCR, extensor carpi radialis brevis. আমার মনে হয় আপনারা যদি একটু অনলাইনে রেডিয়ালিস ব্রেভিসের ইয়েটা দেখেন, জাস্ট এই জায়গায় 7 মিলিমিটার ডিস্টেন্স, এই মেইন বাল্কের থেকে একটু নিচে, এবং আপনি এটা মেইনলি হয় ইসিআর এক্সটেনসর কার্পি রেডিয়ালিস ব্রেভিস, এবং আপনি যদি এরিয়া অফ ম্যাক্সিমাম টেন্ডারনেস পান, এটা এক্সটেনসর কার্পি রেডিয়ালিস ব্রেভিস। তবুও একটু আপনার মাসেল ডিস্ট্রিবিউশনটা দেখে নিলে আপনি and medial epicondyle find the medial epicondyle, then around 10 millimeter, 1 centimeter distance to the medial epicondyle, usually the place you feel the area of maximum tenderness. কারণ আপনার তো এটা অনেকগুলো মাসেল এফেক্টেড হতে পারে। মাসেল এফেক্টেড ইন golfer's elbow is pronator tibialis, flexor carpi ulnaris, flexor digitorum superficialis, excepting palmaris longus. All superficial muscles can be, কিন্তু প্রথম দুইটা সবচেয়ে বেশি হয়। তো যেখানে আপনি সবচেয়ে বেশি টেন্ডারনেস পাবেন সেই জায়গাটায় 7 millimeter distance from the medial epicondyle, sterilize the area. First mark the area, then sterilize the area by using alcohol and put the injection and is mixed with lignocaine. ট্রাইমসিনোল অনেকে দেয়, কিন্তু আমার মনে হয় ডিপো যেটা মেথাইলপ্রেডনিসোলন যেটা ওইটা দেওয়া যাবে। এটা দুইভাবে মার্ক করতে পারেন, একটা পেন দিয়ে মার্কার দিয়ে হালকা করে একটা মার্ক দিতে পারেন, অথবা ক্রস দিয়ে সেন্টারে মার্ক করতে হবে। তো ক্রস দিয়ে দেওয়া ভালো, চেঞ্জ হয়। Now we are going to discuss about recurrence tenosynovitis. এটা সম্বন্ধে আপনাদের কি ধারণা আছে? এটা কিন্তু খুব কমন, আপনারা খুব বেশি পাবেন।
এবং usually orthopedic surgeons they take $2,000 for just putting injections. আপনারা লোকাল প্র্যাকটিসে করতে পারেন তো। I'm not encouraging you to take 2,000 টাকা, হ্যাঁ, but you can do it এবং এটা আপনার ফেমটা ছড়াবে যে এই ডাক্তার সাহেব very expert in putting injection this type of pain. এতে আপনার প্র্যাকটিসের অনেক চেঞ্জ আসবে, অনেক সুনাম আসবে। আপনারা কি এটার অন্য কোনো নাম জানেন? লিকোরবেস স্টেনোসাইনোভাইটিস, স্টেনোসাইনোভাইটিসের যে লিস্ট, ওয়াশার ওয়েমেন সিনড্রোম, এটা আসলে আপনার সার্জনের নামানুসারে হচ্ছে আর কি। তো এটা মেইনলি আপনার লিস্টের এক্সটেন্সর সাইডে আপনার অনেকগুলা কম্পার্টমেন্ট আছে। আপনারা এক্সটেন্সর রেটিনাকুলার নাম শুনছেন তো? এক্সটেন্সর রেটিনাকুলার it makes some tunnel from the dorsal aspects of the list, include that tunnel tendons are traversed. এই টানেলটা আপনার these are nothing but the extensions of the extensor retina. And dorsal aspect আপনার কতটা টানেল আছে বা কম্পার্টমেন্ট আছে? ছয়টা না? এটা মনে হয় রিসেন্টলি পড়েছেন কি? তাহলে তো আপনার প্রশ্ন হয়ে গেছে, ভালো পড়া। তো এটা আপনার ফার্স্ট কম্পার্টমেন্টের টেন্ডনস আর এফেক্টেড ইন ওয়াশার ওয়েলস। এন্ড ফার্স্ট কম্পার্টমেন্টে কি কি মাসল আছে? Abductor pollicis longus, extensor pollicis. He was very careful, হ্যাঁ? এবং এই যে ছবি লাল জায়গাটুকু দেখতেছেন না, এটা ফার্স্ট কম্পার্টমেন্ট। এটা ইনফ্লেম হলে এখানে আপনার এটা হয়। How we can understand it? anatomical snapbox. What is the boundary of the anatomical snapbox? Can anybody see? না, আপনি তো বলছেনই, সামনেরটা তো আপনি অ্যান্টেরিয়র কম্পার্টমেন্ট মানে ফার্স্ট কম্পার্টমেন্ট। কি দুইটা টেন্ডন বললেন আপনি, নাম বললেন না একটু আগে, বলেন না? এক্সটেন্সর কার্পি রেডিয়ালিস, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ফ্লেক্সর এখানে আছে, হ্যাঁ, এক্সটেন্সর পিছনের এইটা হলো এক্সটেন্সর পলিসিস লঙ্গাস, আর সামনের এই দুটো হলো এক্সটেন্সর কার্পি রেডিয়ালিস ব্রেভিস আর এক্সটেন্সর কার্পি রেডিয়ালিস লঙ্গাস। প্রথম কম্পার্টমেন্ট, এই দুইটার মাঝের জায়গাটাই হলো অ্যানাটমিক্যাল স্নাপবক্স। এই যে দেখলাম তোরা এই ছবিটা দেখলে, কোথায় এটা একটু লস হয়ে গেছে। জি স্যার, 5:30। এক্সটেন্সর পলিসিস লঙ্গাস, এক্সটেন্সর পলিসিস ব্রেভিস, অ্যাবডাক্টর পলিসিস লঙ্গাস। পিছনে আছে এখানে এক্সটেন্সর পলিসিস লঙ্গাস। এটা আপনি কিভাবে ডায়াগনোসিস করবেন? পেশেন্ট কি কমপ্লেইন? পেইন অ্যারাউন্ড দ্য রিডস, সময় এসে বলে প্রচন্ড ব্যথা এবং ফুলে গেছে, and sometimes very difficult to hold the things. এটা চিকিৎসা কি?
Exercise and injection. First local আপনি anesthesia দেখবেন এবং exercise if not improving then injection. আপনারা কি কারো দেওয়ার অভিজ্ঞতা আছে এটা? First, how you are going to diagnose the washer-woman or recurrence sinusitis? এটা মনে হয় ইয়ে সাহেব আপনাদের বলছে ফার্স্ট place the thumb and make a fist, then ulnar deviation, flexion and ulnar deviation will cause pain in the wrist. Sometimes you can feel the thickening of the synovial membrane of the first compartment. Injection technique: clean the area, sterile the area, find the radial styloid process. এখানে তো ছোট একটা styloid process আছে না, styloid process থেকে আপনি 5 to 10 millimeter দূরে put the needle and proceed towards the line of abductor pollicis longus and extensor pollicis brevis. একটা সময় আপনি এক্সটেন্সর রেটিনাকুলামটা পিয়ার্স করার পর দেখবেন আপনি কোনো রেজিস্ট্যান্স নাই, তখন আপনি বুঝবেন যে এটা আপনার টানেলে কি করছে। And if you want to push the medications, you'll see that medications is going freely. But one of the things is that you might inject inside the tendon. এক্ষেত্রে অনেক সময় টেন্ডনে সমস্যা হতে পারে। এটা বোঝার জন্য আপনি ensure করবেন free flow of the fluid. And second, if you are confused, remove the syringe and move the thumb. Needle will move. Needle মাথা তো আপনার টেন্ডনে ঢুকে গেছে। If you just move this extensor and abductor pollicis longus যখন মুভ করবেন তখন নিডলটা দেখবেন এরকম করে মুভ করতেছে। সেই ক্ষেত্রে আপনার লিটল উইথড্র করে দিতে হবে। If you feel resistance, don't push it. এটা রেজিস্ট্যান্স আসলে ডেফিনেটলি এটা আপনার টেন্ডনে পড়ার সম্ভাবনা বেশি। Do you want to ask anything about washer-woman syndrome or tennis and golfer syndrome? Just I'll take 1 minute. Medical waste management. You know that when you are dealing with the medical waste, you need to dispose it. There are lots of ways to dispose. But if you want to become the member, there is a place in Dhaka, Prism Bangladesh. If you search on the internet, you can get. And these two equipments for sterilizing, for burning the needles and tip of the needles is available at Dhaka, available at Press Club. You can get it. It's not very expensive, around 1,500 bucks. So you can use it after using a needle, you can burn it. So I think that is the end. And thank you for being with us. টেলিফোন নাম্বারটা যদি আপনারা কোন সময় মনে করেন দিয়ে দেন 01819 আপনাদের কি প্র্যাকটিস ভিজিট আছে? ঠিক 197